Hello and good afternoon. I'm Hassan Prottoy from Talenthut Language Institute and welcome to another session of Talenthut Online Language Club. Today we have an article reading session, and in article reading session we're gonna read about what do they say, the tendency of overeating and how to prevent overeating when you are working from home. And we're going to read this up from the Healthy, which is a sister concern of the Reader's Digest, which is an excellent newspaper or magazine, you can say. So, to read the first one, I would like to invite Mr. Masum to start the first one. So, Mr. Masum, let's begin. Thank you, sir. How to prevent overeating when you are working from home? Whether you are self quarantine or your local or state government is asking you to shelter in place due to the coronavirus pandemic, you will be at home working if possible for the foreseeable future. If you if you are one of the many Americans who is used to going to work, being homebound has likely upended your usual eating routine. Having constant access to food and being more stressed than usual can be a recipe for overindulgence, overindulgence or overeating. If you have not quite settled into your new routines, here are four key tips I share with my client. Each is designed to help you navigate this new normal without also expanding your waistline. Plus, check Waistline. out waistline. Plus, check out this fat burning foods to help you lose weight. Okay, thank you. So, let's see what we have in here. Okay. Whether you are self quarantining or your local or state government is asking you to shelter in place due to the coronavirus pandemic, you'll be at home working if possible for the foreseeable future. If you're one of the many Americans who is used to going to work, being homebound has likely upended your usual eating routine. Having constant access to food and being more stressed than usual can be a recipe for overindulgence or overeating. If you haven't quite settled into your new routine, here are four key tips I share with my clients. Each is designed to help you navigate this new normal without also expanding your waistline. Okay, so এখানে কি আছে যে আপনি নিজেকে সেলফ কোয়ারেন্টাইন রেখেছেন কিংবা আপনার যে স্থানীয় কিংবা রাজ্য সরকার যে আছে আপনাকে ভেতরে থাকতে বলছে করোনা ভাইরাসের জন্য, আপনাকে কাজ করতে হবে ঘর থেকেই ফর দ্য ফরসিয়েবল ফিউচার। ফরসিয়েবল শব্দটা মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? ফরসিয়েবল ফিউচার মানে হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে বা যতদূর পর্যন্ত চিন্তা করা যায়। আপনি যদি এমন আমেরিকান হয়ে থাকেন যে কাজ করে যে অভ্যাস, কিন্তু সে এখন ঘরে আটকা পড়ে গেছে, বিইং হোম বাউন্ড মানে ঘরে আটকা পড়ে থাকা, হ্যাজ লাইকলি আপেন্ডেড ইউর ইউজুয়াল ইটিং। আপেন্ডেড আর একটা শব্দ পেয়েছি, UPENDED। হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ইট? আপেন্ডেড, ডু ইউ নো দ্য মিনিং অফ ইট? Independent. উল্টে যাওয়া। No, sir. উল্টে যাওয়া। আপেন্ডেড ইউর ইউজুয়াল ইটিং রুটিন মানে হচ্ছে আপনার যে রেগুলার খাওয়ার যে রুটিন, এটা টোটালি উল্টে গেছে। হ্যাভিং কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেস টু ফুড মানে সারাক্ষণ আপনার হাতের কাছে কিন্তু খাবার আছে যেহেতু ঘরে আছেন। অ্যান্ড বিং মোর স্ট্রেস দেন ইউজুয়াল এবং সাধারণত যে পরিমাণ স্ট্রেস আপনি থাকেন তার চাইতে বেশি স্ট্রেস থাকার কারণে আপনি, এটা একটা রেসিপি হতে পারে, এটা রেসিপি বলতে এখানে কারণ বোঝাচ্ছে যে বেশি খাওয়া কিংবা ওভার ইন্ডালজেন্স। ওভার ইন্ডালজেন্স মানে কি? ওই মাত্রা Sir, নির্ভরতা খাবারের প্রতি, হ্যাঁ, কোনো কিছুর প্রতি বেশি নির্ভরতা চলে আসতে পারে, বেশি আসক্তি আর কি। আসক্তি চলে আসতে পারে। আপনি যদি আপনার নতুন রুটিনে এখনো সেটেল হতে না পেরে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনার কিছু চারটা কি টিপস শেয়ার করেছেন উনি। উনি সম্ভবত একজন নিউট্রিশন এক্সপার্ট। তো এই প্রত্যেকটা কি পয়েন্টই হচ্ছে আপনাকে এই নতুন নিউ নর্মাল বলা হচ্ছে, যেটা নতুন স্বাভাবিকে আপনাকে মানিয়ে নিতে সাহায্য করবে। তো প্রথম যেটা আছে, ক্রিয়েটিং অ্যান ইটিং শিডিউল। ওকে, সো ক্রিয়েটিং অ্যান ইটিং শিডিউল, মিস্টার জহিরুল ইসলাম,
আপনি পড়েন দেখি। This this ক্রিয়েটিং অ্যান ইটিং শিডিউল, আপনি পড়েন এটা। creating an eating schedule. Developing a consistent routine lays the foundation for balanced eating. If you have never been a breakfast person, now is the time to start this healthy habit. A 2020 study published in the Journal of Clinical Endocrinology, endocrinology and এন্ডোক্রাইনোলজি। endocrinology and metabolism found that diet induced thermogenesis, the energy your body expends this digesting and ডাইজেস্টিং অ্যান্ড মেটাবলাইজিং ফুড। digesting and metabolizing food is more than twice as high at breakfast compared to dinner. This research is evidence to support the logos standing advice to eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a পপার। pauper. These researchers noted that in addition to burning more calories in the AM, volunteers who ate the larger breakfast and similar dinner experienced better blood sugar and insulin control. And when study subjects ate a similar breakfast and larger dinner, they had increased feeling of hunger throughout the day, especially for sweets. Take the time to make a more substantial healthy breakfast before you start your work day. Stop for lunch about 5 hours later and proper later dinner uh, 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 three or 4 hours after lunch. Allow at last 3 hours between dinner and bedtime for proper digestion. This practice will also support quality sleep. ওকে, থ্যাংক ইউ। সো এটা যেহেতু একটু বড়, এটা আমরা একটু রিপিট করব এবং এইবার হচ্ছে শুনবো। দেখি আমাদের মধ্যে আর কে আছেন। সাথী ম্যাম, আপনি দেখে এটা পড়েন তো দেখি। ক্রিয়েটিং অ্যান ইটিং শিডিউল, এবং এখানে প্রচুর ভোকাবুলারি আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্যারা। সো লেটস সি। Now, sorry. ক্রিয়েটিং অ্যান Create an eating ইটিং শিডিউল। schedule. Developing a consistent routine lays at the foundation for balanced eating. If you have never been a breakfast person, now is the time to start Schedule. healthy habit. A 2020 study published in the Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism found that diet inducates thermogenesis, the energy your body expends digesting and metabolizing food, is more than twice as high at breakfast compared to dinner. This research is evidence to support the long-standing advice: eat breakfast like and dinner like copper. The researchers noted that in addition to burning more calories in the AM, who ate a larger breakfast and dinner experienced better blood sugar and insulin control. And when a study subject ate a smaller
breakfast and larger dinner, they had increased feeling of hunger throughout the day, especially for sweets. Take the time to make a more substantial, healthy breakfast before you start work. Stop for lunch about 5 hours later and prepare a lighter dinner 3 to 4 hours after lunch. Allow at least 3 hours between dinner and bedtime for proper digestion. This practice will also support the quality sleep. তার কাজ হচ্ছে সেজন্য পড়ার জন্য মানে মাঝে মধ্যে সমস্যা হচ্ছে। বুঝতে পারিনি। নয়েজটা মাঝে মধ্যে কি জানি একটা নয়েজ হচ্ছে মাঝে মধ্যে অনেক বেশি মানে লাউডলি হয়ে যায়, পড়ার মধ্যে ডিস্টার্ব হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আপনার কথাও কিন্তু বেজে বেজে আসতেছিল, এটা কি কোনো নেটওয়ার্ক ইস্যুর কারণে নাকি বাকিরা ওই সাউন্ড পাচ্ছেন এই ধরনের? তো আমরাও পাচ্ছি স্যার, একটা সাউন্ড সাউন্ড আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে মিউট করে রাখবো, সমস্যা নেই, সম্ভবত আমার দিক থেকে আসছে। ওকে, সো লেটস সি এখানে কি আছে। ওকে, হুম, প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা খাবার স্কেজুল করতে হবে। এবং মজার বিষয়, এটাকে এই শব্দটা SCHEDUL, এটাকে আমরা কি উচ্চারণ করি? শিডিউল। শিডিউল। কিন্তু এটার যে ব্রিটিশ প্রোনাউন্সিয়েশন দেখলাম সেটা হচ্ছে স্কেজুল। ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, এটাকে বলা হয় স্কেজুল। এবং এটা আমেরিকান প্রোনাউন্সিয়েশন হচ্ছে স্কেজুল টাইপের একটা কাছাকাছি। শিডিউল কোথা থেকে আসলো আই ডোন্ট নো, এটা একটু দেখতে হবে। সো দেখি, ডেভেলপিং এ কনসিস্টেন্ট রুটিন lays the foundation for balanced eating. If you have never been a breakfast person, now is the time to start this healthy habit. A 2020 study published in the Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism found that diet induced thermogenesis. The energy your body expends digesting and metabolizing food is more than twice as high at breakfast compared to dinner. This research is evidence to support the long-standing advice to eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a pauper. The researchers noted that in addition to burning more calories in the AM, volunteers who ate a large breakfast and smaller dinner experienced better blood sugar and insulin control. And when study subjects ate a smaller breakfast and larger dinner, they had increased feelings of hunger throughout the day, especially for sweets. Take the time to make a more substantial, healthy breakfast before you start your workday. Stop for lunch about 5 hours later and prepare a lighter dinner 3 to 4 hours after lunch. Allow at least 3 hours between dinner and bedtime for proper digestion. This practice will also support quality sleep. ওকে, সো প্রথমে বলা হয়েছে যে একটা কনসিস্টেন্ট রুটিন ডেভেলপ করা কিন্তু খুবই জরুরি। লেইজ দ্য ফাউন্ডেশন মানে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে একটা ব্যালেন্স ইটিংয়ের জন্য, ভারসাম্যপূর্ণ খাওয়া দাওয়ার জন্য একটা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। এখন কনসিস্টেন্ট মানে কি? হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ইট? কনসিস্টেন্ট সিস্টেম মানে হচ্ছে স্যার সামঞ্জস্যপূর্ণ। সামঞ্জস্যপূর্ণ, বা আরেকটা জিনিস কি? নিরবচ্ছিন্ন, মানে এটা ধরে রাখা। এই যে রুটিন যেটা আছে সেটা ধরে রাখা। ওকে, তারপরে আছে হচ্ছে ইফ ইউ হ্যাভ নেভার বিন এ ব্রেকফাস্ট পারসন, যদি আপনি কখনোই ব্রেকফাস্ট খান এমন মানুষ যদি না হয়ে থাকেন, আমাদের দেশে অনেকেই আছে যে ব্রেকফাস্ট কিন্তু খায় না, তো তাদের সেরকম মানুষ যদি আপনি হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে এখনই এখনই সময় হচ্ছে এই স্বাস্থ্যকর অভ্যাসটা শুরু করা। 2020 সালে একটা গবেষণা প্রকাশিত হয়েছিল যেটা ক্লিনিক্যাল এন্ডোক্রাইনোলজি আর মেটাবলিজম জার্নালে পাবলিশ হয়েছিল। সেটাতে খুঁজে পাওয়া গেছে যে ডায়েট ইনডিউস থার্মোজেনেসিস, এই ডায়েটের কারণে তৈরি হওয়া থার্মোজেনেসিস নামে একটা প্রক্রিয়া আমাদের শরীরটা ডাইজেস্টিং মানে হচ্ছে হজম, এবং মেটাবলাইজিং হচ্ছে এটাকে বিপাক ক্রিয়া মানে কাজে লাগানো। বিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করার যে প্রক্রিয়া সেটা হচ্ছে মেটাবলাইজ, এবং এই প্রক্রিয়াতে আমাদের শরীর থেকে যে শক্তিটা নির্গত হয় সেটা ডিনারের তুলনায় ব্রেকফাস্টে বেশি, মানে একরকম দ্বিগুণ শক্তি পাওয়া যায় এখান থেকে। তো এই রিসার্চটা হচ্ছে একটা এভিডেন্স মানে কি?
এটা প্রমাণ প্রমাণ। প্রমাণ বা আলামত প্রমাণ। যেটাই বলে আর কি, প্রমাণ এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তো এই যে গবেষণাটা সেটা হচ্ছে একটা প্রমাণ টু সাপোর্ট দ্য লং স্ট্যান্ডিং অ্যাডভাইস, যে লং স্ট্যান্ডিং হচ্ছে অনেক দিন ধরে চলে আসা যে উপদেশ, এটাকে সাপোর্ট করে। যেমন কি উপদেশটা, এটা আমরা হয়তো চিনি যে নাস্তা খেতে হবে রাজার মতো, দুপুরের খাবারটা হচ্ছে মন্ত্রীর মতো বা রাজকুমারের মতো, আর রাতের খাবার খেতে হবে পপারের মতো। এখন পপার মানে কি বলেন দেখি, প্রবাদে কি ছিল? রাজা, গরিব। ফকির। রাজকুমার আর ফকির। হ্যাঁ, পপার মানে হচ্ছে ভিক্ষুক বা ফকির, মানে ফকিরের খাবার খেতে হবে রাতে খুব কম। দ্য রিসার্চার্স নোটেড দ্যাট, গবেষকরা এটা উল্লেখ করেছেন যে এএম মানে এএম তো কখন থাকে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাত 12টা থেকে সকাল 11টা 59 পর্যন্ত হচ্ছে এএম থাকে। এই সময়টাতে বেশি ক্যালোরি বার্ন হয়। পাশাপাশি ভলান্টিয়ার মানে যারা স্বেচ্ছাসেবক ছিল, যারা সকালে ভারী নাস্তা করেছিল এবং রাত্রে কম খেয়েছিল, তাদের কিন্তু বেটার ব্লাড সুগার আর ইনসুলিন কন্ট্রোল ছিল, মানে ব্লাড সুগারের পরিমাণটা এবং ইনসুলিনটা নিয়ন্ত্রণে ছিল। আর একই গবেষণায় যদি যে সাবজেক্ট যারা ছিল বা যারা রিসার্চ সাবজেক্ট ছিল, যারা ছোট নাস্তা খেয়েছিল এবং পেট ভরে ডিনার করেছিল, তাদের আবার হচ্ছে সারাদিন ধরে তাদের ক্ষুধা কিন্তু বেশি ছিল, ক্ষুধা ভাব রয়েই গেছে, স্পেশালি ফর সুইটস, এবং মিষ্টির ক্ষুধা রয়ে গেছে। টেক দ্য টাইম টু মেক এ মোর সাবস্টেন্সিয়াল হেলদি ব্রেকফাস্ট বিফোর ইউ স্টার্ট ইউর ওয়ার্ক ডে। তো আপনার কার্যদিবস শুরু করার আগে একটু সময় নিয়ে একটু স্বাস্থ্যকর এবং সাবস্টেন্সিয়াল ব্রেকফাস্ট আপনি তৈরি করুন। এই সাবস্টেন্সিয়াল শব্দটার অর্থ কি? হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ইট? সরি? টেকসই। হ্যাঁ, তো টেকসই মানে খেলে আপনার থাকবে এমন এমন একটা ব্রেকফাস্ট আপনি তৈরি করুন সময় নিয়ে। ওকে, স্টপ ফর লাঞ্চ অ্যাবাউট 5 hours লেটার, এবং আপনার সকালে নাস্তার 5 ঘন্টার ভেতরে খাবারের বিরতি দিন দুপুরে, এবং প্রিপেয়ার এ লাইটার ডিনার 3 or 4 hours আফটার লাঞ্চ। লাঞ্চে 3 থেকে 4 ঘন্টা পরে আপনার জন্য একটা হালকা নাস্তা কি বলি ডিনার তৈরি করুন। অ্যালাউ অ্যাটলিস্ট 3 hours বিটুইন ডিনার অ্যান্ড বেড টাইম ফর প্রপার ডাইজেশন। ডিনার এবং রাতে ঘুমাতে যাওয়ার মধ্যে আপনি অন্তত 3 ঘন্টা ফারাক রাখুন প্রপার ডাইজেশনের জন্য। এই পর্যাপ্ত ডাইজেশন, ডাইজেশন মানে কি? DIGESTION, মিনিং অফ ইট? হজম। হজম। ওকে, পুরোপুরি ভালোভাবে হজমের জন্য রাতে খাবার এবং শুতে যাওয়ার মধ্যে 3 ঘন্টার ব্যবধান রাখুন। এই অভ্যাসটা আপনার কিন্তু মানে ভালো ঘুমের ক্ষেত্রেও সাহায্য করবে। ওকে, সো এটা আমরা একটা স্যার ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, 10টা তাই না? 10টা খেয়ে ঘুমাই। সরি? আমরা তো স্যার 10টা 9টা 10টার দিকে খেয়ে আধা ঘন্টা তেমন একটা রেস্ট দেই না, শুয়ে পড়ি। শুয়ে পড়ে, হ্যাঁ, এটা কিন্তু হেলদি হ্যাবিট না। তো দেখা গেছে আমরা অনেকে নাস্তাও ঠিকঠাক মতো করি না, এবং অনেক পরিচিত লোক আছে যারা নাস্তাই করে না। এবং এটা এটা কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য, আসলে শরীর সবকিছুই মানিয়ে নেয়। একটা প্রবাদ আছে বাংলায়, শরীরের নাম মহাশয়, যাহা সহাইবে তাহাই সয়। সো আমরা শরীরকে মহাশয় বানিয়ে ফেলেছি। সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু আমরা টিকে যাচ্ছি আর কি কোনোভাবে। যাক, তারপর হচ্ছে নেক্সট পার্টে আসি। দেখি আজকে সুমি হাসান ম্যাম সকালে জয়েন করতে পারেন নাই। সুমি হাসান ম্যাম, দেখি কি অবস্থা। সুমি হাসান ম্যাম আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো সুমি ম্যাম, আর ইউ দেয়ার? ক্যান ইউ লিসেন? আপনার মাইক্রোফোন অন করতে হবে। Yes, I can hear you. ওকে, সো আপনি পড়েন দেখি তারপরের অংশটুকু। ডোন্ট ইট ওয়াইল ইউ ওয়ার্ক। Don't eat while you work. It's tempting to nose while you are typing, listening in on a conference call, or responding to emails, but it's best to take a break. A 2020 study published in the American Journal of Clinical Nutrition found that distracted eating affects taste processing and increases the susceptibility to overeat. Stick to your set eating schedule and hit the pause button on work as well as your phone, TV, or other div- diversions. While you enjoy your meals, it may feel unconventional, but simply eating without multitasking can help you eat more mindfully and better tune into your body's cues.
so you can enjoy food and stop when full rather than stuffed or sluggish. Check out this. Okay, okay, thank you for reading this এইটা one. পড়তে হবে নিচে না না, মাইন্ডলেস এটা দেখি। পোর্শন কন্ট্রোল। থ্যাংক ইউ। মাইন্ডলেস পোর্শন কন্ট্রোল ট্রিপস, এটা হচ্ছে আরেকটা আর্টিকেলের লিঙ্ক। যাক দেখি, ডোন্ট ইট ওয়াইল ইউ ওয়ার্ক, এটা আমি পড়বো। তার আগে দেখি, যেহেতু আছে আর্টিকেলটা ছোট, আমরা একটু রিপিট করে করে পড়ছি। সো এবার দেখি যে রাজিয়া ম্যাম, আর ইউ দেয়ার? রাজিয়া ম্যাম, ক্যান ইউ হিয়ার মি? নাকি মামুন সাহেবের তার আছে? মামুন সাহেবকে আগে দিয়ে দিই। স্যার আমি পড়ি তাহলে স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, রাজিয়া ম্যাম আপনি রেডি থাকেন পরেরটার জন্য। I'm preparing myself. সরি ম্যাম, আই ক্যানট হিয়ার ইউ। ওকে মিস্টার, ওকে মামুন স্যার কন্টিনিউ করেন দেখি। Don't eat while you work. It's tempting to nose while yours typing. Listening in on a conference call or responding to emails, but it's best to take a break. 2020 study uh, pub- published in the American Journal of Clinical Nutrition found that distracted eating affects taste processing and increases the susceptibility susceptibility to overeat. Stick to your seat eating schedule and hit the push button on work. Pause button. Pause button on work, as well as your phone, TV, or uh, other diversions diversion will you enjoy your meals. It may feel unconventional, but simply eating without multitasking can help you eat more mindfully and better tune into your body's cause. So you can enjoy your food and stop when full, rather than stuffed, stuffed or sliced. Check your these mindless portion control types Okay, thank you. tips. So let's see. Don't eat while you work. It's tempting to nosh while you are typing, listening, or on a conference call, responding to emails. But it's best to take a break. A 2020 studies published in the American Journal of Clinical Nutrition found that distracted eating affects taste processing and increases the susceptibility to overeat. Stick to your set eating schedule and schedule, and hit the pause button on work as well as your phone, TV, or other diversions. While you enjoy your meals, it may feel unconventional, but simply eating without multitasking can help you eat more mindfully and better tune into your body's cues, so you can enjoy your food and stop when full rather than stuffed or sluggish. ওকে, সো কাজের সময় খাবেন না, এটা বলা হয়েছে। ইটস টেম্পটিং, এটা খুবই লোভনীয় টু নশ। নশ মানে আমরা পড়েছিলাম আগে, একটা আর্টিকেল পেয়েছিলাম। নশ মানে কি? নশ, হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ইট? জল খাবার, নাস্তা যেটাকে বলে।
যে যখন আপনি টাইপিং করছেন, শুনছেন কিংবা কনফারেন্স কলে আছেন, ওই টাইমটাতে আপনার লোভ জাগতে পারে যে আপনি একটু নাস্তা করি, অথবা ইমেইলে রেসপন্ড করার সময়, উত্তর দেওয়ার সময়। কিন্তু সবচেয়ে ভালো হচ্ছে আপনি একটা ব্রেকই নিয়ে নেন। 2020 সালে একটা গবেষণা, যেটা আমেরিকান জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনে প্রকাশ হয়েছিল, সেটাতে পাওয়া গেছে যে ডিস্ট্রাক্টেড ইটিং, ডিস্ট্রাক্টেড হচ্ছে কি, আপনার মনোযোগ যেখানে বিক্ষিপ্ত থাকবে সেই খাওয়া দাওয়াতে আপনার টেস্ট প্রসেসিং, আপনার স্বাদ স্বাদ নেওয়া, তারপর হচ্ছে সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি, এইসবের উপর প্রভাব পড়ে যায় এবং আপনি বেশি খেয়ে ফেলতে পারেন। কারণ যখন আপনার মন থাকবে বিক্ষিপ্ত, আপনি খাবার দিকে মনোযোগ থাকবে না, তখন কি খাচ্ছেন, কতটুকু খাচ্ছেন, কোনো রকমের কোনো মানে খেয়াল থাকবে না। স্টিক টু ইউর সেট ইটিং স্কেডিউল, যে আপনার যে রেগুলার যে টাইম সেট করা আছে খাবারের, সেই টাইমেই আপনি লেগে থাকুন। এবং হিট দ্য পজ বাটন অন ওয়ার্ক, আপনি কাজের বেলায় একটু বিরতি দিন। আমরা যেমন হচ্ছে মিউজিক প্লেয়ারের ক্ষেত্রে বা মুভি দেখার ক্ষেত্রে প্লেয়ারে পজ চাপি থামিয়ে রাখার জন্য কোনো কাজে বের হলে, ঠিক তেমনই যে আপনার কাজে একটু পজ দিন। অ্যাজ ওয়েল এজ ইউর ফোন, টিভি or other diversions. ডাইভারশন মানে কি? ডাইভারশন, হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ইট? ডাইভারশন হচ্ছে অন্যান্য যে কি বলে এটাকে, ডাইভারশন মানে তো ভুলে গেলাম। ডাইভারশন মানে হচ্ছে আপনার বিচরণ। হ্যাঁ, বিকল্প। অন্যান্য যে বিকল্প আছে, ঠিক আছে, অন্যান্য যে বিকল্প আছে সেগুলোর কাছ থেকে দূরে থাকুন, ফোন, টিভি বা অন্য কিছু। ওয়াইল এনজয়িং ইউর মিলস, যখন আপনি খাবার খাচ্ছেন তখন এই ফোন, টিভি কিংবা অন্যান্য বিকল্প থেকে দূরে থাকুন। এটা আনকনভেনশনাল, মানে কনভেনশনাল হচ্ছে প্রথাগত, এটা অপ্রথাগত মনে হতে পারে, কিন্তু মাল্টিটাস্কিং ছাড়া, মাল্টিটাস্কিং মানে একসাথে একাধিক কাজ করা, এটা ছাড়া শুধুমাত্র খাওয়াটা আপনাকে আরও মাইন্ডফুলি খেতে সাহায্য করতে পারে। মাইন্ডফুলি মানে কি, কি বোঝাচ্ছে? MINDFULL। মনোযোগ সহ। হ্যাঁ, মনোযোগ সহকারে, মনোযোগের সাথে আপনি মন মতো খেতে পারবেন। অ্যান্ড বেটার টিউন ইনটু ইউর বডিজ কিউজ, আপনার শরীরের প্রতি একটু মনোযোগ দিতে পারেন, যাতে করে আপনি খাবারটা এনজয় করতে পারেন এবং যখন আপনার পেট ভরে যাবে তখন আপনি থামতে পারেন, রাদার দেন স্টাফড অর স্লাগিশ। এখন থামবেন কি হওয়ার চাইতে? স্টাফ মানে ওই যে বলো না গলা পর্যন্ত খাবার উঠে যাওয়া, ওই রকম পরিস্থিতির হওয়ার চাইতে, কিংবা স্লাগিশ। স্লাগিশ হচ্ছে কি বলেন দেখি? SLUGGISH, স্লাগিশ। হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ইট? স্লাগিশ হচ্ছে কচ্ছপ গতি বা ধীর গতি, যেটাকে বলা হয় খেতে খেতে যাতে একবারে ধীর গতি না হয়ে যায়। ওকে, সো এনি মোর থিংস ইন হিয়ার? এবার হচ্ছে চলে যাবো আমরা প্রায়োরিটাইজ হোল ফুডস। সো রাজে ম্যাম, ইউ আর আপ নেক্সট। রাজে ম্যাম, আর ইউ দেয়ার? জি স্যার, আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? ইয়েস, লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার। প্রায়োরিটাইজ হোল ফুডস, আপনার পালা। Food. Now it's tempting to gravitate gravitated towards convenience products and comfort foods. But in addition to being stripped of natural nutrients and fiber, highly processed food can wreak havoc with your metabolism and waistline. A small 2019 study published in the journal Cell Metabolism tracked 20 impatient adults who were provided with either ultra-processed or unprocessed diet for 14 days each in random order. Researchers found that access to the ultra-processed foods led people to consume an excess of 500 calories a day and a subsequent weight gain compared to the unprocessed fare. In other words, you may be more likely to stop after eating one people and a small handful of almonds, but more prone to devouring and your grocery runs. Incorporate a few can't live without foodies and plan meals around fresh frozen ingredients. Eat lightly and take rich food fats including extra virgin olive oil, carbohydrates, and nuts. Okay, thank you. And fresh fruit, whole grains and starchy veggies,
এটা ক্লিয়ারলি শুনতে পাইনি, সো আরেকজনের কাছ থেকে আগে রিডিংটা শুনবো, তারপর চলে যাবো এটা বিশ্লেষণ। মিস্টার সোহেলানা, would you be able to read today? রাসেল ম্যামের শেষ দিকের কথাগুলো একদমই শুনতে পাইনি, কথায় আটকে আটকে আসছিল। So thank you for reading, ma'am, and let's see. We're gonna read it again, and we're gonna have to understand what's been said there. So, Mr. Sohel, would you be able to read? Okay, and what about Mr. Sohel? Are you there? 5 minutes লাগবে বাসায় পৌঁছাতে, তারপরে আমি ধ্যান করতে পারি। How many time? How much time do you need? 5 minutes, 5 minutes. Okay, let's see. এতক্ষণ থাকবে কিনা সেটাও একটা বিষয়। Okay, so Mr. Russell, are you there? Mr. Russell, can you hear me? Yes, sir. Okay, so prioritize whole foods. Can you read this for us? Sure, sir. Prioritize whole foods. Right now, it's tempting to gravitate towards convenience product and comfort food. But in addition, is being stripped of natural nutrient and fiber. Highly processed food can have a havoc with your metabolism and waistline. A small 2019 study published in the journal Cells Metabolism tracked 20 inpatient adults who were provided with either ultra processed or unprocessed diet for 14 days each. In random order, researchers found that access to the ultra processed food led people to consume an excess of 500 calories a day and a subsequent weight gain compared to the unprocessed fare. In other words, you may be more likely to stop after eating one apple and a small handful of almonds, but more prone to devouring an entire bag of chips. During your grocery runs, incorporate a few canned life without goodies. A plain meals around fresh or frozen veggies, lean proteins like bean, lentils, or fish, good fats, including extra virgin olive oil, avocado, and nuts, and smaller portion of whole foods carbohydrates, including fresh fruit, whole grain, and starchy veggies. Okay, thank you for reading that. So let's see what we have in there. Prioritize whole foods. Right now, it's tempting to gravitate towards convenience products and comfort foods. But in addition to being stripped of natural nutrients and fiber, highly processed foods can wreak havoc with your metabolism and waistline. A small 2019 study published in the journal Cell Metabolism tracked 20 inpatient adults who were provided with either ultra-processed or unprocessed diets for 14 days each in random order. The researchers found that access to the ultra-processed foods led people to consume an excess of 500 calories a day and subsequent weight gain compared to the unprocessed fare. In other words, you may be more likely to stop after eating one apple and a small handful of almonds, but more prone to devouring an entire bag of chips. During your grocery runs, incorporate a few can't live without goodies, plan meals around fresh or frozen veggies, lean proteins like beans, lentils, or fish, good fats including extra virgin olive oil, avocado, and nuts, and smaller portions of whole food carbohydrates, including fresh fruit, whole grains, and starchy veggies. Okay, so আপনি যে হোল ফুড দানাদার যে খাবারটা আছে সেটা প্রায়োরিটাইজ করা শেখেন, মানে এটাকে গুরুত্ব দেওয়া শেখেন।
বর্তমানে এটা খুবই লোভনীয় যে আপনি কোন দিকে ঝুঁকবেন। গ্রেভিটেড টুয়ার্ডস মানে ঝোঁকা। কনভিনিয়েন্স প্রোডাক্টস মানে আপনার সুবিধাজনক যে প্রোডাক্টগুলো আছে এবং কমফোর্ট ফুড যেগুলো খেলে ভালো লাগে, যেমন চিপস, চকলেট, আচার, এই টাইপের জিনিস, এগুলোর প্রতি ঝুঁকবেন। এটা কিন্তু খুবই লোভনীয় একটা ব্যাপার। কিন্তু in addition to being stripped of natural nutrients and fiber, highly processed food can wreak with your metabolism and waistline. তো আপনার একে তো হচ্ছে এই খাবারগুলোতে কোনো ধরনের ন্যাচারাল নিউট্রিয়েন্টস বা প্রাকৃতিক পুষ্টি এবং ফাইবার মানে আঁশ নেই, এগুলো নিয়ে নেওয়া হয়েছে, স্ট্রিপড অফ মানে এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যেগুলো খুব বেশি প্রসেস করা খাবার থাকে সেগুলো আপনার মেটাবলিজম মানে বিপাক ক্রিয়া এবং ওয়েস্ট লাইন মানে আমাদের কোমর, এটার উপর হচ্ছে তাণ্ডব চালাতে পারে। রেক হ্যাভক মানে হচ্ছে তাণ্ডব চালানো, 12টা বাজাতে পারে সোজা ভাষায় বলতে গেলে। 2019 সালে একটা ছোট্ট গবেষণা প্রকাশিত হয়েছিল সেল মেটাবলিজম নামে জার্নালে। তারা 20 জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে ট্র্যাক করছিল, যাদেরকে হয় 14 দিনে হয় আলট্রা প্রসেসড অথবা আনপ্রসেসড ডায়েট দেওয়া হচ্ছিল 14 দিন ধরে, একদমই বিশ্লেষণ করে অথবা বিশ্লেষণ ছাড়াই খাবার দেওয়া হচ্ছিল, মানে যে কোনো ভাবে র্যান্ডম অর্ডার মানে হচ্ছে এলোমেলো ভাবে। তো গবেষকরা পেলেন কি, যাদের হচ্ছে আলট্রা প্রসেস ফুড দেওয়া হয়েছিল তারা প্রতিদিন 500 অতিরিক্ত এক্সেস 500 কিলোর বেশি একটা দিনে কনজিউম করছে। কনজিউম শব্দের অর্থ কি? CONSUME। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কনজিউম? গ্রাস করা বা খাওয়া। ভোগ করা আরেকটাও আছে, বা খাওয়া, এখানে খাওয়ার অর্থই যাচ্ছে অবশ্য। তারপর হচ্ছে 500 ক্যালোরি তারা অতিরিক্ত খেয়ে ফেলে যারা আলট্রা এক্স প্রসেস ফুড খায়, এবং অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্ট ওয়েট গেইন, এবং তাদের ওজন বেড়ে যায় কম্পেয়ার টু দ্য আনপ্রসেসড ফেয়ার। এটা যদি তুলনা করা হয়েছে যারা আনপ্রসেসড ফুড খেয়েছে তাদের সাথে। অন্য কথা, ইন আদার ওয়ার্ডস, আপনি একটা আপেল কিংবা এক মুঠো বাদাম খেয়ে আপনি হয়তো থেমে যেতে পারেন, কিন্তু আপনার ঝোঁক থাকবে কি আপনি একটা পুরো চিপসের প্যাকেট আপনি সাবার করে ফেলবেন। এই ডেভারিং মানে হচ্ছে সাবার করা বা ভক্ষণ করা, খেয়ে ফেলা, ক্রাশ করা। এখানে যেহেতু খাবার কথা আসছে তার মানে সাবার করা শব্দটা ব্যবহার করতে পারি। আপনি আপেল একটা খেয়ে থামতে পারেন, বাদাম এক মুঠো খেলে আপনার হয়তো খিদা মানে তৃপ্তি পেয়ে যাবেন, কিন্তু আপনি চিপস কিন্তু এক ব্যাগ খেয়ে ফেলবেন বা এক প্যাকেট যেটাকে বলে খেয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে। আপনার গ্রোসারি রানস মানে যখন আপনি মুদির সামগ্রী কিনতে যাবেন তখন এমন কিছু লিস্ট করেন যেগুলো ছাড়া আপনি চলতেই পারবেন না, এবং খাবারের প্ল্যানিং করেন কি নিয়ে? ফ্রেশ কিংবা ফ্রোজেন ভেজিটেবলস। এখানে ভেজি হচ্ছে ভেজিটেবলস শর্ট ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে, যে আপনি সবজি সেটা তাজা হতে পারে কিংবা ফ্রিজে রাখা সবজি নিয়ে আপনার খাবারগুলো প্ল্যান করতে পারেন। লিন প্রোটিনস মানে হালকা প্রোটিন যেগুলো আছে, প্রাকৃতিক প্রোটিন যেগুলোর মধ্যে রয়েছে বিন। বিন মানে কি? BEAN, বিন। হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ইট? বিন। বিন মানে কিন্তু হচ্ছে খুব সহজ একটা সবজি, শীতকালে প্রচুর পাওয়া যায়। শিম। ওকে, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তো বিন মানে হচ্ছে শিম। তো এই হালকা প্রোটিনের মধ্যে আছে শিম আছে, লেন্টিল মানে ডাল আছে, মাছ আছে, গুড ফ্যাট যেগুলোর মধ্যে রয়েছে, ভালো ফ্যাটের মধ্যে রয়েছে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল, জলপাইয়ের তেল, অ্যাভোকাডো আছে, বাদাম আছে, অ্যান্ড স্মলার পোর্শনস অফ হোল ফুড। দানাদার খাবারের ছোট ছোট অংশ যেমন কার্বোহাইড্রেটস আছে যেগুলোতে, যেমন যেগুলোর মধ্যে রয়েছে ফ্রেশ ফুড, তাজা ফল, হোল গ্রেইনস। হোল গ্রেইন হচ্ছে দানাদার যে ফসলগুলো আছে। তারপর হচ্ছে স্টার্চি ভেজিস, যেসব ভেজিটেবলের স্টার্চ আছে, যেমন হচ্ছে সজনা টাইপের যে খাবারগুলো আছে এগুলোর মধ্যে স্টার্চ আছে, থকথকে পদার্থ, এগুলো প্ল্যানের মধ্যে রাখতে পারে। ওকে, এবার হচ্ছে ফাইন্ড অল্টারনেটিভ ওয়েজ টু কোপ উইথ স্ট্রেস। Okay, so Mr. Soilana, have you reached your home? Will Yeah, you be already I reached my. I'm ready for reading. okay? You're just in time. So you can read find alternative ways to cope with stress. The last paragraph. Thank you. Find alternative way to cope with stress. Reaching for food to self should is human nature, but an ongoing pattern of using food to deal with your emotion will undoubtedly lead to weight gain, drain energy, disrupt sleep, and even weaken
immunity. If you find yourself carving a splurge food too often, commit to testing our alternative way to get through this crisis. I know it's not simple, but sticking to your eating schedule, eating mindfully without distraction, and prioritizing whole food can help your identify when you are being drawn toward the kitchen, not out of hungry but because of emotion, and that awareness can allow you to test out other way to cope. Connect with a friend, participate in a Instagram live guide meditation or yoga class, listen to music and read, draw, dance, or simply watch funny video. Being at home may give you the freedom and flexibility to test out new skill and um, foster healthier habits. We are going to get through this focus on balance to maintain mental and physical wellness, remain productivity, and move forward one day at a time. Okay, thank you. So let's see how our last para says to us. Find alternative ways to cope with stress. বিকল্প উপায় খুঁজে বের করুন যে আপনার যে দুশ্চিন্তা আছে সেটার সাথে বোঝাপড়া করার জন্য। রিচিং ফর ফুড টু সেলফ সুদ ইজ হিউম্যান নেচার, যে আপনার নিজেকে ঠান্ডা করতে খাবারের দিকে হাত বাড়ানোটা হচ্ছে মানুষের স্বভাবই। But an ongoing pattern of using food to deal with your emotions will undoubtedly lead to weight gain, drain energy, disrupt sleep, and even weaken immunity. কিন্তু যদি আপনার এরকম প্যাটার্ন চলে আসে আপনার মধ্যে যে আপনি আপনার ইমোশনকে কাবু করার জন্য আপনি খাবার ব্যবহার করছেন, মানে আপনার মন খারাপ আপনি বেশি খেয়ে ফেলতেছেন, আপনার মন ভালো আপনি বেশি খাচ্ছেন, এই কাজগুলো যদি করেন সেক্ষেত্রে সেগুলো নিঃসন্দেহে আপনাকে নিয়ে যাবে কিসের দিকে? আপনার ওজন বৃদ্ধি হবে, আপনার শক্তি কমে যাবে, আপনার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটবে এবং আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যেতে পারে। আপনার যদি মনে হয় যে আপনি একদম হার্ট অ্যাটাক দিয়ে খাবারে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, তো এই ক্ষেত্রে আপনি আজ থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন যে বিকল্প উপায়ের মধ্য দিয়ে এই যাওয়ার জন্য, এই ক্রাইসিস থেকে বা এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। জানি এটা সহজ না, কিন্তু আপনার যদি রেগুলার খাবারের যে স্কেডিউল আছে সেটাতে যদি আপনি লেগে থাকেন, মনোযোগ দিয়ে খান, কোনো প্রকার ডিস্ট্রাকশন বা বিক্ষিপ্ততা ছাড়াই, এবং আপনার হোল ফুড যেগুলো আছে সেগুলোর প্রতি যদি মনোযোগ বাড়ান, সেক্ষেত্রে আপনি আলহামদুলিল্লাহ সেক্ষেত্রে আপনি কিচেনের দিকে যাবেন, তবে সেটা ক্ষুধার জন্য না, কিন্তু আপনার ইমোশনের কারণে যাচ্ছেন কিনা সেটা আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার আসলে কি ক্ষুধা পেয়েছে না আপনার মন খারাপ দেখে আপনি কিচেনের দিকে যাচ্ছেন। এবং এই যে অ্যাওয়ারনেসটা আছে, অ্যাওয়ারনেস মানে কি? AWARENESS, what's the meaning of awareness? সতর্কতা বা সচেতনতা যেটাকে বলা হয় আর কি। এই সচেতনতাটাই আপনাকে অ্যালাউ করতে পারে যে আপনি অন্যান্য উপায় খুঁজে বের করা, যে আপনি এই বিষয়টার সাথে বোঝাপড়া করতে পারেন। যেমন কানেক্ট উইথ এ ফ্রেন্ড, আপনি আপনার বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ইনস্টাগ্রামে লাইভে গাইড করা হচ্ছে এমন কোনো মেডিটেশন প্রোগ্রাম বা ধ্যানের মধ্যে আপনি যোগদান করতে পারেন, কিংবা যোগা ক্লাস করতে পারেন, গান শুনতে পারেন, পড়তে পারেন, আঁকতে পারেন, নাচতে পারেন, কিংবা সাধারণভাবে একটা ফানি ভিডিও আপনি দেখতে পারেন, মজার ভিডিও। বাসায় থাকা হচ্ছে আপনাকে একটা স্বাধীনতা দিচ্ছে এবং ফ্লেক্সিবিলিটি, সুযোগ দিচ্ছে, যাতে করে আপনি নতুন স্কিল চর্চা করতে পারেন বা টেস্ট করতে পারেন। অ্যান্ড ফস্টার হেলদিয়ার হ্যাবিটস, ফস্টার মানে হচ্ছে লালন পালন করা, যে আপনি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস লালন পালন করতে পারেন। ওকে, তো আমরা এর মধ্য দিয়ে একসময় চলে যাব। সো এখন ফোকাস রাখেন যে আপনি যাতে আপনার মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতার দিকে মনোযোগ রাখতে পারেন। রিমেইন প্রোডাক্টিভ, মানে কাজে ব্যস্ত থাকুন এবং সামনের দিকে আগান, ওয়ান ডে অ্যাট এ টাইম, একদিন করে। সো এই ছিল মোটামুটি আজকে আর্টিকেল। আর কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন এই প্যারা থেকে।
এখানে কিন্তু প্রচুর শব্দ ছিল। আই হোপ আমাদের আগামী দিনে কুইজ সেকশনে বেশ কাজে দিবে। ওকে, সো ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স regarding this? So, Mr. Joy, I'd like to ask you, what did you learn from this article today? What was your realization upon reading this article? Mr. Joy, are you there? আপনার মাইক্রোফোন অন করতে হবে। Actually, sir, today's all article is quite good, and I like all article. Uh, I think it's best article for last this season of articles. Okay, that's quite good, and I hope you also gonna enjoy the next day's quiz section because we have so many words from here we can use for the next quiz. So thank you for joining in. সবাইকে জয়েন করার জন্য ধন্যবাদ। আশা করছি ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, and stay safe, keep learning. Have a nice time. Allah Hafiz everyone. Good day.